गोयचे सरकारी आणि अनुदानित 32 कॉलेजींतल्या 12 कॉलेजीक अजूनही पूर्ण वेळ प्रिन्सिपल ना। सरकारान हे पोस्ट भरपाची प्रक्रिया सुरू केल्या, मात योग्य उमेदवार नाशिल्ल्यान खंय हे पोस्ट तशेंच उरल्यात। 12 कॉलेजींनी सध्या ऑफिशिएटिंग प्रिन्सिपला वरवीं कारभार चल्ला। पोरवर्सा सरकारान सरकारी आणि अनुदानित कॉलेजींनी मिळून 7 फुल टायम प्रिन्सिपल नेमल्यात। गोंयांत सध्या कॉलेजींनी प्रिन्सिपलाचो उणाव। डाटा प्रमाण सरकारी आणि अनुदानित मिळून 32 कॉलेजींतले 12 कॉलेजींनी पूर्ण वेळ प्रिन्सिपल ना। हातूंत 2 सरकारी कॉलेजी आणि 10 अनुदानित कॉलेजी आसात। सरकारान फुल टायम प्रिन्सिपल नेमपाची प्रक्रिया सुरू केल्ली, जायराती दिल्ल्यो, मात अजून मेरेन योग्य उमेदवार खंय मेळूंक ना। दक्षिण गोंयचे एके कॉलेजींत तर 18 वर्सां जाली प्रिन्सिपलूच ना। बाकीच्या 11 कॉलेजींनी 2012 ते 2017 मजगती प्रिन्सिपलाची सुवात रिती जाल्या। ह्या 12 कॉलेजींनी ऑफिशिएटिंग प्रिन्सिपल नेमल्यात। 5 सरकारी आणि 15 अनुदानित कॉलेजींनी पूर्ण वेळ प्रिन्सिपल आसा। 2017 सरकारान सरकारी कॉलेजींत 4, अनुदानित कॉलेजींत 3 मिळून 7 फुल टायम प्रिन्सिपल नेमले। अंदू एके सरकारी कॉलेजींत प्रिन्सिपल नेमला। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी। टायट जावन गाडी चलयतल्या आड ट्रॅफिक पुलिसांनी शुक्रारा खासा मोहीम उगडली। फक्त फायन मारून उपेग ना, असल्या लोकांक एक रात तरी जेलीत दवरूंक जाय म्हूण डीजीपी मुक्तेश चंदर प्रुडंटा कडेन उलयलो। फुडें ताचें ड्रायव्हिंग लायसन्स सस्पेंड करपाची भाशाय डीजीपी उलयता। पुलिसांनी मोहिमेक गटारीचो मुहूर्त बरो सोदून काडलो। Now we see that drunken driving instances are increasing, and therefore we have started coming down heavily on such drunken drivers. They will not only be prosecuted and the cases sent to court, but their licenses will also be impounded for cancellation or suspension up to 3 months or more. We will also be requesting Honorable Court for sending him to jail. The prescribed jail sentence can be up to 6 months. So we will be requesting the Honorable Court to give as much sentence as possible, and we will be conducting a number of drives in which almost all the alcometers we have got, my people will be on the road and they will be conducting surprise checking at different places. What do you see the reason behind this? The main reason behind this is that people get away by paying the fine, so there is hardly any deterrence. The moment people start spending a night in jail, I think it will act as a deterrent, and simply paying a fine is not resulting into any effect. So that is why we are now tightening our screw and requesting the courts also, and we will be prosecuting anyone who is found drunken driving twice. That will be treated as a very grave offence, and he might lose his license also. So like that we have got a strategy in my mind, and very soon we will also be having a e-challan system. The e-challan system will maintain the history of a driver. So if any traffic offender is caught repeating the offence, we will take it very seriously. घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक।